po yung lining ko. Ano? Ikaw may actor, ikaw pag cameraman. Okay, so we are now training for sa itong last part of the training, which is 3K tempo run and 2.5 kilometer easy run. Daily pa day last. Dapat tayo one last day training tomorrow. Tomorrow Friday. So karon natong unahan is ang 3K tempo run ako gahapon. Wala na ko na human. Diyan ang 2.5 kilometer. So itong unahan is ang 3K tempo run. Pero gabi is magkaulanon guys. Yan. Dalitaan eh. Kaya ron dito maulanan. Okay. Let's go. Workout started. First part, run. Distance 1 kilometer. Your heart rate between 1 to 200. So first part sa tempo run is the easy run. 132 to 152 beats per minute. So doon lang. Kulang sa prep ani 21 km. So this is the last week of my training, and this part is the easiest part. Gamit akong camera karon is the Osmo Pocket 3. So kinahanglan ako sa gusto na race day or race nagatuman sa planner para di ka ma overtrain or undertrain. Last part 1 km. Problema siya ako karon ang kilid. Ay na ako bukat kaya. Ano yung resulta basta kay wala kay lag day. Kung hawak sakit. Okay, we're done. We're done with our 3K tempo run. Next na po is ang 2.5 kilometers easy run. So kung nakita nyo kanina, wala og warm up, which is di siya maayo. Warm up sa daan ang sa dagan. Sakit akong hawak. Aga, sakit eh. So kaning nga race karon is di ko kayang andam ko. It's because ako'y almost 1 month na to akong training. Then wala pa jud ko yung mga core workouts. So expected na di jud ko kasab to half marathon eh. Okay, so let's get to it for the last part. Last part ito is 2.5 kilometer easy run. Now let's go. Humana ni ulit agbalay. So akong goal ito is 21 kilometer race day. It's makasabto lang siguro.
Pero murag this week kay Sabto. Nabasan di ay. So next run na to is kinahanglan mapila na to tong Dipolog Marathon. Okay, last year ba to? Or last marathon sa Dipolog is Magita Kapil. So kanya akong gidala nga set up karon is more or less 1 kilo. And maka-affect din siya sa mong heart rate. So amot lang makaya ba na ako nagdala ibuok race. Sunod ani mo palitan lang siguro ko 360 camera. Marabog aja gani. Last 21 kilometer race ako is 2 hours. Time is 2 hours and 30 minutes. Pero akong record is kung ano ko na personal record na is 1 hour and 58 minutes. Pero during race day, sa race yun, na time is 2 hours and 30 minutes. At akong first half marathon ito sa Ozamis City. Kapo yung lining ko, no? Ikaw may aktor, ikaw pag cameraman. Last 1 kilometer. Nice. Training session. Okay, we're done. So, mara to. Bye-bye.